Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel A to Z Family. Welcome to another ফালতু ভিডিও of A to Z Family. আজকে লাস্ট যে ভিডিওটা আপনাদের সাথে কথা হয়েছিল, দেখা হয়েছিল, সেইখানে আমরা আপনাদেরকে কিছু স্পোর্টস বাইক, এখানকার হায়ার সিসি স্পোর্টস বাইক, আমাদের দেশে তো রিসেন্টলি 250 সিসি বা 300 সিসির পারমিশন আসছে, তো আমি তো এর আগে 250 সিসি 300 সিসি দেখি নাই। আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই সুন্দর ছিল, খুবই ভালো ছিল, খুবই মজার ছিল। অ্যান্ড প্রত্যেকটা বাইকের স্পেসিফিকেশান আমি তো আসলে রিভিউ করি না, সো রিভিউ যেহেতু করি না, স্পেসিফিকেশান নিয়ে কথা বলার কিছু নাই। আপনারা প্রত্যেকটা বাইকের নাম গুগলে সার্চ করলে স্পেসিফিকেশান পেয়ে যাবেন। যদি রিভিউ করতে হয়, রিভিউ করতে হবে গাড়ির। আর আমার বরাবরই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের ভেহিকেল ছিল হচ্ছে গাড়ি। আর দুবাই, এখানে দুবাইতে আসার পিছনে আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, মানে ওয়ান অফ দ্য টপ লিস্টের যদি কোনো রিজন থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে আমার যে গাড়ির শখগুলো আছে, আমি গাড়ির শখগুলো পূরণ করবো দ্য সিটি অফ কার্স এই দুবাইতে এসে। চেষ্টা করতেছি, আল্লাহ জানে কপালে কি আছে। কিন্তু ইনিশিয়ালি আমি একটা শোরুমে গেছিলাম সেদিন, শোরুমটার নাম হচ্ছে Qmotors। তো হঠাৎ করে ওইখানে চলে গেছি, যাওয়ার পরে ওদের সাথে কথা বলে কিছু গাড়ি, ওই দিন স্পোর্টস কার, আমি তো কিনতে যাইনি, আমি তো দেখতে গেছি। সো কিছু স্পোর্টস কার সেদিন দেখলাম। ওইখানে কি ছিল না, পাগানি ছিল, রোলস রয়েস ছিল, রোলস রয়েসের কালেকশন ওদের কাছে যা আছে মাথা নষ্ট। ম্যাকলারেন ছিল, ফেরারি ছিল, কিছু লিমিটেড এডিশন ম্যাকলারেন ছিল, যেগুলো আপনি নর্মালি ওই স্পেসিফিকেশনগুলো আপনি বাইরে পাবেন না। স্পেসিফিকেশন যেরকম আপনার বাইরের কার্বন ফাইবারের বডি, কার্বন ফাইবারের স্পয়লার, কার্বন ফাইবারের আপনার ডিফিউজার, কার্বন ফাইবারের স্টিয়ারিং, কার্বন ফাইবারের ইন্টেরিয়ার, এছাড়াও আলকান্টারের ইন্টেরিয়ার, অনেক কিছু। মানে একটা করে, যেহেতু একটা শোরুম, আমি যদি স্পেসিফিক একটা গাড়ির ব্যাপারে বলতে যাই, ওইটাই শেষ করতে পারবো না। সেখানে তো পুরোটা শোরুম ভর্তি ওদের লিমিটেড এডিশন গাড়ি। এইখানে মোটামুটি আপনাদের একটা এরিয়া আছে, এরিয়াটার নাম হচ্ছে আল সাফা মেট্রো স্টেশন। ওইখানে যদি আপনি নামেন, মেট্রোর দুই পাশে হচ্ছে পুরা কয় কিলোমিটার হবে, মিনিমাম 5-10 কিলোমিটার হবে সব গাড়ির শোরুম, মিনিমাম 2 থেকে 3টা মেট্রো স্টেশন। পুরাটা হচ্ছে গাড়ি, মেইনলি হচ্ছে আল সাফাতে নামার পরে আপনাদের দুই পাশে আপনারা দেখতে পারবেন সব গাড়ির শোরুম। আপনি মেট্রোর ভিতরে যখন চলবেন তখন আপনারা গাড়ি দেখতে পারবেন। সো আমার মতো যারা লিটারালি, আমি যখন ভিডিও করতেছিলাম, আমি আপনাদের বলে বুঝাইতে পারবো না আমার হাত কি পরিমাণে কাঁপছে। আমি ভিডিওতে একটা ফুটেজ দিব, আমার হাত এরকম লিটারালি শেক করতেছিল এক্সাইটমেন্টের কারণে। যাই হোক, আজকে কথা না বাড়াই, 2 মিনিট 43 সেকেন্ড ধরে বক করতেছি। এখন সরাসরি চলে যাই হচ্ছে শোরুমে। আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে ভিডিও শেষে আবার। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, ভাই ও বোনেরা, সো ওয়েলকাম টু দ্য হেভেন অফ কার্স, Qmotors, UAE, Dubai. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet. আছে আপনার একটা গ্রে কালারের মধ্যে, বাট এটার ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে রেড, গ্রে অ্যান্ড রেড। এটা হচ্ছে এসটিও ভার্সন, সবচেয়ে ফাস্টেস্ট ল্যাম্বরগিনি, সবচেয়ে ফাস্টেস্ট যেটা এসটিও, এটা হচ্ছে সেই এসটিওটা। এটার আমি একটা গ্রে কালার দেখছি, ডিডি যাদের আমার সবচেয়ে পছন্দের ইউটিউবার যারা, ওরা একটা গাড়ির স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলছিল ল্যাম্বরগিনি এসটিও নিয়ে, ওইটাও গ্রে কালার ছিল। কোনটা আপনাদের বেশি পছন্দ, মানে ভালো লাগতেছে দেখতে, এসটিও এইটা নাকি ল্যাম্বরগিনি এসভিজে এটা, কমেন্টে বললেন। এখানে আরেকটা আছে সুপার লাগে, এটা দেখছেন কার্বন ফাইবারের মিরর্স, এই মিররটা কার্বন ফাইবার, এটা রেসিং মিরর বলে এটা। হচ্ছে বেন্টলি, দিস ওয়ান ইজ ম্যাকলারেন। এখন আপনারা দেখতেছেন হচ্ছে ল্যাম্বরগিনি। এই ল্যাম্বরগিনিটা এইটা হচ্ছে ফুল রেড আর ব্ল্যাকের একটা অপশন, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের মধ্যে। এটার ইন্টেরিয়রটা মোস্ট প্রবাবলি ডিটেইলি আপনারা দেখছেন, আমার হাত কাঁপতেছে হাত আমার। ব্যাগ দেখেন, প্রত্যেকটা স্পেসিফিকেশন এত সুন্দর, এত পারফেক্টলি মেক করছে। আসলে ডিজাইনিংয়ের দিক থেকে এই গাড়িগুলি অন্য লেভেল। এটার ইন্টেরিয়রটা হোয়াইট, এটা ব্লু, স্পার্কলিং একটা পেইন্ট কালার, পেইন্ট জবটা দেখেন কি সুন্দর। এটা ফুল ম্যাট ব্ল্যাকের একটা কালেকশন, অ্যান্ড এটার ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে অরেঞ্জ। এটারও নিশ্চয়, হ্যাঁ, এটা কার্বন ফাইবার, ভিতরে অপশন আছে কার্বন ফাইবারের।
এখানে স্পেসিফিকেশনগুলো লেখা নেই, নাহলে আমি স্পেসিফিকেশনগুলো আপনাদেরকে বলতে পারতাম কি কি স্পেক আছে। দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন বে। ওয়াও, ফুল কার্বন ফাইবার, কিন্তু দেখতেছেন কিনা আমি জানি না, বোঝা যাচ্ছে কিনা ভিডিওতে আই এম নট শিওর, কিন্তু এটার ভিতরে কিন্তু কার্বন ফাইবার দিয়ে পুরোটাই করা। প্যানেলগুলো কার্বন ফাইবারের, সব বডিটা কার্বন ফাইবারের। ইভেন এইখানে যে পার্টটা, এই পার্টটা দেখেন, এটা কার্বন ফাইবারের, এইটা কার্বন ফাইবারের, এই পার্টটা কার্বন ফাইবারের। আরেকটা সেখানে স্পাইডার। আচ্ছা, ফেরারি তো অনেকগুলো দেখলাম, এখন একটু ল্যাম্বরগিনি দেখি। এই যে ল্যাম্বরগিনি ব্ল্যাক কালারের, এটা ফুল ব্ল্যাক, এটা গ্লসি একটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। You can see the back panels. V12, brother. Wow. This is the SVJ, Lamborghini SVJ. What an interior. আমার এখনো হাত এরকম কাঁপতেছে জোরে জোরে, আমি 2 হাত দিয়ে ফোন ধরে রাখছি, 2টা হাত দিয়ে ধরে রাখছি আমি ফোনটা। আমার অ্যাকচুয়ালি গাড়ি এগুলো এত পছন্দ, বাট মনে হয় না আমি কোনোদিন এটা কিনতে পারবো, আমার দ্বারা সৌভাগ্য হবে না। ওটা সৌভাগ্য হয়েছে এটাতে। এই ম্যাকলারেনটা দেখেন, বুগাটি। যাদের বুগাটি পছন্দ তারা দেখেন কি সুন্দর গাড়িটা। Which one? Wow, এটার স্টিচিং দেখছেন, ব্লু ইন্টেরিয়ার, ফেরারি, ওই পাশে আছে ল্যাম্বরগিনি আছে, ম্যাকলারেন আছে, পিছনে পোর্শ আছে, ঠিক আমার বাম পাশে একটা ম্যাকলারেন। Look at the interior. Shit. The city of cars.